of Fabrk. So I'm glad you asked. We believe that we are just small pieces individually, but together we make something that is incredibly powerful and it can't be misused. 질문이 패브릭에 대한 약자인지에 대해서 물어보셨는데, 패브릭의 약자가 아니라 그냥 진짜 말 그대로 천을 뜻하신 것입니다. SDK 같은 경우는 타전 같은 경우도 천 유형 중에 하나이고요. 그리고 롤웨이 같은 경우도 일본어로는 그 천을 엮는 그 작업을 이룬다고 합니다. 그래서 모든 게 실로 엮여 있고, 그리고 저희가 각 개개인으로서 천 조각일 수밖에 없지만 합쳐지면은 더 큰 일을 할 수 있다라는 것으로 이해해 주시면 될 것 같습니다. For us. Yeah. You're asking how do we make money? Yes, exactly. Great question. 실천을 어떻게 하시는지. Before the how we make money, she asked, what's our relationship with Y Combinator? I have been in my prior businesses Techstars funded. I started a rapid fabrication, laser cutting, and 3D printing business that was acquired in 2017. And that was Techstars funded. My last business I started with James, which was a friend-to-friend text messaging service that got 6 million data points in 18 months and hundreds of thousands of daily active users. It was oriented around nonprofit and political campaigns where people were very active, wanting to reach their friends. So we have some experience using chat and using social media to engage new users. And James and I essentially both left to begin this project and to go to the next level, because when you have to work through Facebook to reach someone, you start to hit a very big wall. And when we hit that wall, of course you can continue to grow slowly at the mercy of Facebook, but we prefer to, at the mercy of any platform, but we prefer instead to change the game and flip the model. This was Y Combinator Fund. Y Combinator의 관계성에 대해서 물어보셨는데요. 저희가 이전에는 레이저 커팅이나 3D 프린팅을 했었던 그런 사업을 했었습니다. 이것은 2017년에 제가 팔게 되고, 그리고 마지막으로 했었던 사업은 역시 예수님과 같이 했었는데요. 메신저였고 약 6만 개의 데이터 포인트를 얻었고 몇 달간에 수천만 명의 유저를 유입을 했었는데, 이것은 여러 가지 정치적인 캠페인 또는 NGO식으로 만든 사용에서 굉장히 활발하고 활동력이 많았었습니다. 하지만 페이스북을 통해서 무엇인가를 구축을 하거나 일을 하게 되면 그저 어려운 점이 많았었기 때문에 거기서 계속 느리게 성장을 할 것이냐 아니면 나올 것이냐에 부딪혔었고, 저희는 같이 나와서 이것을 함께 성장시키고 했죠. And how you make profit? Oh, profit. My favorite part. So as you know, there are allocations to the foundation for user acquisition, for ecosystem growth, for developer engagement, and all of that is used for other people's benefit. There is a small founder pool, or a reasonable founder pool actually, as with other blockchain ecosystems. We basically took the most successful blockchain companies and took a running average of the last couple of years and said, okay, we'll just be compensated around the average. So there is some kind of starting incentive but much of that is actually not allocated to the founders. It's allocated to future employees. We want to keep the project robust and attract the best talent. That's one. 그리고 처음에는 아무래도 알로케이션 포인트가 있을 수밖에 없는데요. 알로케이션 인센티브를 통해서는 파운더 풀로 들어가게 됩니다. 이것은 블록체인 여러 가지 사업체에 몇 년 동안 일을 하면서 저희가 이 정도, 평균화 정도로 이렇게 사용이 된다고 저희가 허가를 맡았고요. 그리고 초반에는 이제 진입을 위한 인센티브, 스타팅 인센티브가 필요한데, 사실 그것은 파운더 풀로 들어가는 것이 아니라 미래에 저희가 다시 채용을 할 인재들에게 돌아갈 예정입니다. A certain amount of the protocol level rewards will go to block producers and will go to user acquisition. The focus of the foundation and of Fabrk's team will be mostly on the user acquisition side. And so we will be competing with third parties, marketers, influencers, users on the user engagement side. And if we can be the best at user engagement, then we deserve that part of the reward. But it's also very likely that we will be surpassed by others in the ecosystem, which is actually very good for the entire ecosystem. To the extent that we're successful in providing that benefit, great. To the extent that we're not, this is an ideologically driven mission. And we believe that the outcome must be user-owned. Even if we are surpassed, this is a good outcome, actually, a proof of a very good outcome. 그리고 저희가 프로토콜의 인센티브를 받겠는데, 이것은 블록을 가지고 있는 소유하고 계신 분뿐만 아니라 블록의 운영뿐만이 아니라 유저를 유입하는 데도 그렇게 리워드를 받게 됩니다.
근데 저희 역시 다른 분들, 그리고 마케터나 유저나 그리고 다른 인플루엔서와 함께 경쟁을 하는 구도로 이루어지고 있습니다. 그래서 저희가 만약에 그 경쟁에서 이기지 못한다 하더라도 유저들이 가져가는 것 자체가 저희의 이상적인 골이기 때문에 그것 역시 괜찮다고 볼 수 있습니다. Maybe one more question? 한 질문. Yes! What would you say is the most differentiating factor among similar or competing projects? Because from what I understand, there's two seemingly similar projects that originated from South Korea. The first one is called TTC protocol. The second one is Airblock. So, if you're not familiar with them, could you explain what's the greatest strength of? Sure. So we usually talk about like Steemit or Minds or traditional SNS. I'll look into at least one of those two, but for the most part, we see the current blockchain SNS concept as mostly entailing a recreation of user acquisition and a recreation of feed-based or algorithm-based or chat-based networks. 먼저 질문은 경쟁력에 대한 것이었습니다. 적어도 한국에서 두 가지 정도 비슷한 또는 유사한 프로젝트가 있는 걸로 알고 있는데요. TTC 프로토콜과 에어블록이 그렇습니다. 그거에 비교해서 아니면 꼭 그거랑 비교하지 않더라도 경쟁력이 무엇이라고 생각하시는지가 질문이었고요. 대답해 주신 것은 스티밋이라던가 아니면 기존 SNS, 그러니까 블록체인 기반인 SNS를 살펴보자면 유저 유입에 대한 재생성을 많이 얘기를 하는데 그래서 그 알고리즘 기반 또는 채팅 기반으로 아무래도 유명이 되고 있죠. But mostly, many of these solutions we've looked into replicate the same problem of traditional SNS. In traditional SNS, you have one feed and you have no control because the platform owner dictates the algorithm and the content. 근데 솔루션을 보게 되면 기존 SNS에는 피드에 대한 컨트롤을 저희가 제어를 할 수가 없습니다. 플랫폼의 소유자만 제어를 할 수 있겠죠. In decentralized social media, the same is true for the opposite reason. You have a democratically controlled feed, but it takes a lot of politics and a lot of participation in the developer community and in many other aspects of governance in order to make even a small change. 그래서 탈중화된 것도 사실 비슷하긴 한데요. 많은 그 오퍼넌스 그리고 많은 이해관계가 뒤섞여 있기 때문에 작은 변화를 만드는 것도 굉장히 오랜 시간이 걸릴 수밖에 없습니다. To put processing, to put financing, to put control in the hands of the users entails complete developer competition, and so it means that you can have very similar apps that are totally different at the discretion of the developer, but essentially voted with our feet or voting with our wallet by the user. 그리고 뭐 이런 많은 프로세스나 컨트롤 그리고 재정적인 면을 다 유저들에게 권한을 줌으로써 유사한 어플에서도 완전 다른 아웃컴을 저희가 만들 수 있을 것 같습니다. In this way, the future of our protocol essentially becomes invisible. It's not one place you go and think Fabrk. It is a way for you to go someplace and think Instagram, or go someplace and think Patreon and get paid, except not controlled by a corporate entity, owned and controlled essentially by people. 그래서 저희가 미래를 생각을 했을 때 패브릭이라는 것은 좀 더 투명했으면 좋겠습니다. 그래서 뭐 인스타를 생각한다, 페이스 트렌드를 생각한다 이런 것들이 아니라 결국 궁극적으로는 유저들이 자기의 소유권을 가지고 그분들이 생태계를 확장을 시키는 것입니다. I'm also very proud of the work of our almost everyone, whether they are engineers, marketers, operations people, have grown large projects and businesses before. So we have some experience bringing on users, knowing at what time not to grow too big and stall out, not to go too small and not have enough of Metcalfe's law or network effects. And so we not only know how to grow very large, we also know the rate to grow very large in order to be competitive in the long term. And this is an incredible advantage when not just your marketing team, but your engineers have been through this journey. 그리고 저희는 엔지니어와 마케팅 그리고 운영팀이 굉장히 많은 사업 경력을 갖고 있기 때문에 너무 급작스럽게 성장을 한다던가 아니면 계속 너무 작게 속도를 유지를 하고 그리고 작게 계속 남는다던가 이런 것들에 대한 밸런스를 잘 맞출 수 있다고 생각을 합니다. 많은 사업 경험을 통해서 어느 정도의 속도로 얼만큼 성장을 해야 되는지 잘 파악하고 있어요. And actually, I'm very excited because when the time is right, we have some very cool, viral, and immersive marketing programs that involve online, offline rewards and mutual participation that we think will be very exciting for our program. 그리고 제가 지금 굉장히 기대를 하고 있는 이벤트가 적시에 나타날 텐데요. 바이럴 마케팅 프로그램이 있습니다. 온라인뿐만이 아니라 오프라인으로 리워드를 제공을 하려고 하고 있습니다. Okay, my friends, thank you so much. 감사합니다.